नमस्कार सांग माने मोर जड़े सब्सक्राइबर भौणी कही आपण हैदराबाद रोचंदी ना गोटे तेलुगु वीडियो आणंतु वीडियो तेलुगु एवं वॉइस भी तेलुगु तांका रिक्वेस्ट रे ए वीडियोटी मु तेलुगु वॉइस रे आणुची। హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు కల్పనాస్ కిచెన్। ఇప్పుడు మనం ఆవకాయ పచ్చడి చేసుకుందాం, వచ్చేయండి। ముందుగా మామిడికాయల తోడలు తీసి నీళ్ళల్లో ఒక రాత్రి అంతా నానబెట్టాలి। తర్వాత రోజు పొద్దున్నే ఒక పొడి క్లాత్ తీసుకొని ఆ మామిడికాయల్ని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి। తుడిచాక మామిడికాయల్ని మీకు నచ్చిన సైజులో చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి। ఆ కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని ఒక డ్రై క్లాత్ మీద ఆరబెట్టాలి। నేనైతే ఒక 2 నుంచి 3 గంటల వరకు ఆరబెట్టాను। మీరు ఇంకా కావాలంటే ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు। ఇప్పుడు ఉప్పు పైన చూపించిన మిశ్రమాలను వేసుకోవాలి। ఉప్పు 500 గ్రామ్స్ వేసుకుంటున్నాను। మిర్చి పౌడర్ 750 గ్రామ్స్, మెంతులు 25 గ్రామ్స్, ఆవాలు 50 గ్రామ్స్, గార్లిక్ 1/2 కిలో, పల్లి ఆయిల్ 1 kg। నేను 15 మామిడికాయలను తీసుకున్నాను, దానికి తగ్గట్టు ఇవన్నీ వేసుకున్నాను। మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ తీసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి। సో మీకు ఆ మెజర్మెంట్స్ అనేవి తెలుసుకోవాలి మీరు। సో ఆ పచ్చడి చేసిన దాన్ని
మనం ఒక రోజు పాటు వదిలేయాలి. మీరు కావాలంటే 3 రోజుల పాటు కూడా వదిలేస్తే ఆ పచ్చడి అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. హోప్ యూ లైక్ ఇట్.